Welcome, tweeling. Het is de eerste week van januari. Het wordt een stressvol week voor jullie tweeling. En stress en tef. Stress en tef. Een heleboel van jullie tweelingen, a tef was creëer. En daar zie je dat de tef en de leugens en deceptiveness. En ik zie dat de stiermaker of stembok gaat stevig in haar schoenen staan om te laten zien de tef that was created. Oké? Dus, wat zien wij hier is dat een heleboel van jullie tweelingen zitten bidden. Omdat jullie tweeling recognize dat een Leo en een Ram of iets gedaan in een corporation institution dat was niet boven water. Mensen in authority hebben nou data en informatie over de reisdocument van een Leo en recognize that the document was gestolen. Okay? Dus een corporation institution gaat nou een beslissing maken over een Leo en een Ram als ze gaat vooruit vanwege doordat ze recognize dat deze Leo, Ram en een Crave hebben leugens, hebben documentatie gestolen. Zodra ze kunnen in Nederlands komen of some sort of a reis document, okay? Dus a corporation recognized that a Ramman was behind the documentatie van a Leo en a Crave. Dat is how a Leo en a Crave is in Nederlands gekomen, is door documentatie dat was gestolen en gegeven om een Leo en een Ram in Nederlands te komen en mensen nou recognize. Dus a huge corporation institution now recognize that a Leo man was achter de falsificatie, documentatie, leugens en deceptiveness van some sort of a reis document om een Leo en een Crave in Nederlands te krijgen. Voor sommige van jullie komen achter dat je boss of supervisor had niet de waarheid gesproken in een corporation institution en some sort of a beslissing wordt gemaakt omdat daar is geen nieuwe start voor deze persoon. De waarheid over een Ram, Leo of boodschappenman is now out. Ik zie verdriet voor een weeskal. Mensen nou recognize wat de weeskal heeft gedaan. Hey, Ram, Leo of boodschappenman en zijn partner, dat is een jong steenbok en een jong Crave. En de moeder heeft iets gedaan dat was niet door de boog. Nou, deze Ram, Leo of boodschappenman, waterman, weeskal of tweeling, vrouw en zijn kind hebben documentatie en informatie aan een Crave gegeven en een Leoman gegeven. Dus nou mensen is nou achtergekomen hoe een Crave kunnen some documentatie en informatie heeft krijgen. Mensen recognize dat een Crave en een Leoman hebben gelegen en bedriegen en hebben problemen gebracht voor andere mensen. Mensen nou recognize een netwerk met een jong steenbok vrouw of man, a Crave and a Leo man that work in a corporation of work in some sort of a network. And mensen recognize that a tweelingvrouw of a waterman weeskal of tweelingvrouw, omdat deze waterman weeskal of tweelingvrouw komt achter dat ze haar man have a fraud gecreëerd. Okay, dat haar man heeft gelegen en bedriegen. En ik ken een situation dat jullie vrouw kunnen achterkomen dat je man, dat is een Ramley of boodschatten, had gelegen en bedriegen. En had meer een relatie, problematieke situatie met jonge kinderen. Dat allemaal komt boven water. En mensen nou recognize dat een Ramley of boodschatten man had de waarheid niet gesproken. And have reisdocument on a steenbok vrouw en een Crave vrouw gegeven om in Nederlands te komen. Sommige van jullie vrouw gaat achterkomen dat een Ramley of boodschappenman gebruikt jonge kinderen om iets te bereiken. A letter was stolen. A letter with a whole lot of money was stolen. En mensen is nou op zoek naar wie hebben deze letter gestolen. Hij breekt met een letter
was gestolen. En deze letter of bank transfer, so it says, some sort of a news over some sort of a uitbetaling moeten naar een Steermaak of Steenbok. En iemand heeft de brief gestolen. Mensen gaan echt achterkomen dat hoe een kreef, een Leo, is in Nederland is gekomen, is door te betalen voor reisdocumentatie. Je ziet de geld, de brief en de reisdocumentatie. Dat ze betalen om reisdocumentatie in Nederland om te komen. Problematische situatie voor jullie tweelingvrouw of voor een watermanvrouw. Mensen recognize dat een watermanvrouw in een corporatie institution have data en informatie access en was betaald onderneath de tafel om reisdocument en informatie aan een Leo te geven aan de volste benodigdheid. Dus deze Leo-man, iedereen recognize dat deze Leo-man heeft niet de waarheid gesproken. Hier is mensen in authority is nou achtergekomen de leugens en deceptiveness van een Leo-man en een Ramman en een Leo-man. De boss van deze person recognize dat een jong kreef van deze person had gelicht en bedriegen naar een overheid, naar een ambtenaar. En deze ambtenaar heeft data en informatie gegeven aan deze man. Dat was niet van ze. Dus het is een situatie dat geld dat moet overschrijven op de rekeningen van een Steenbokvrouw was nood op de rekening van deze vrouw. De brief was gestolen, oké? Een heleboel van jullie tweeling mensen gaat recognize dat je vrienden en kennis of chaos gecreëerd voor je moeder. Als je moeder is een Steermaak of Steenbok. Of je zus of broer. Maar vrienden en kennis hebben een heleboel hartvol dingen over kennis gedaan. Je ziet de energie. De geheim van je vrienden en kennis is nou boven water gekomen. Een grote diefstal was gepleegd. En mensen is nou van op de hoogte dat een grote diefstal was gepleegd. En mensen zitten profiteren van een Steermaak of Steenbok zaak. Mensen recognize dat een Leo heeft een heleboel geld verdiend van een Steermaak of Steenbok zaak aan de volste benodigdheid. Mensen nou recognize dat deze Leo heeft echt gelegen en bedriegen en het gebruiken data en informatie van een Steermaak of Steenbok om even bij te komen. Either in Nederland of degene zaak in het buitenland. Dus dit is een situatie waar mensen gaat even recognize dat de Steenbok, niet Steenbok, Steervrouw, hebben data en informatie verkocht. Some sort of and this is a Steervrouw. Okay? Hebben data en informatie verkocht. En mensen gaan daar pakken voor een diefstal. De geheim van een Steervrouw en haar kennis of coworker have access, data en informatie en was betaald bij een kreef en een Leo in het buitenland. In het buitenland was echt betaald om deze documentatie, want dit is een bericht. En dit is een bericht van some sort of a reisdocument. En mensen gaan even now recognize that a steerperson is degene dat was betaald om some sort of a reisdocument van iemand te krijgen. En het is een situatie dat deze vrouw krijgt geld onderneath de tafel om documentatie te regelen voor kennis en vrienden. En was altijd betaald onderneath de tafel. Een heleboel informatie is nou boven water uitgekomen. Mensen hebben zoveel informatie over een Leoman en zie dat deze Leoman heeft zoveel geld door een brief te nemen of some sort of a zoals een documentatie dat een brief was gestuurd en deze Leoman heeft de brief genomen. En hebben heleboel geld gestolen. Omdat het zo is als deze Leoman
have betaald een steerperson voor some sort of a documentatie en informatie. En nou mensen recognize what was on the hand en wat ging door. Verdriet is hier voor een waterman-weeskal of tweeling. En Leo en deze waterman-weeskal of tweeling hebben een heleboel problemen. Omdat de waarheid is nou boven water gekomen dat het bedrijf is niet voor een maag en een Leo. Mensen nou recognize dat een maag en een Leo vrouw hebben een maag, man en nou een Leo. Man en een tweelingvrouw hebben de waarheid niet gesproken over some sort of a zaak, omdat mensen recognize dat de ondernemer is niet voor deze mensen. Dus jullie tweeling nou recognize dat je was verbruikt door een Leo en een Crave en een waterman en de watermanvrouw. En de watermanvrouw is nou van op de hoogte dat vrienden en kennissen was niet eerlijk. So out of a synchronicity event krijgt een Stenbock person een heleboel data en informatie terug, omdat mensen nou komen achter de leugens en bezettenis of een leeuwman en een ramman en wat deze mensen hebben gedaan. Dus zie je, dames en heren, dus is best wel duidelijk dat de corporation institution recognize dat data en informatie dat deze man en een Crave en een jong Stenbock heeft, was niet van ze. En dat een watervrouw is the one that access de documentatie en data. En een ramman is the one that betaal voor some sort of a documentatie en data. Dus tweeling, je komt achter heel veel fraud met vrienden. Oké. En jullie tweeling recognize dat je vrienden en kennis af die fraud een oude stiermaak of Stenbock-vrouw uit een heleboel geld. En je bent zo verrast hier van wat is gebeurd. Mensen nou recognize dat a project dat een Leoman zegt dat was his, de leugens en deceptiveness. En ik zie een steermaak of Stenbock staan, stevig in haar schoenen en zeg ja, dat ben niet van jou. Dat is, de vrouw geeft data en informatie over wat is gebeurd, oké? Dus ik ga namens de tot volgende keer.